listening practice, present or future. Listen to the sentences in French and determine if they are in the present tense or the future tense. There will be 5 sentences. Number 1. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Number 2. Nous allons faire un match. Nous allons faire un match. Nous allons faire un match. Number 3. Tu vas aller à la bibliothèque. Tu vas aller à la bibliothèque. Tu vas aller à la bibliothèque. Number 4. Elle va au restaurant. Elle va au restaurant. Elle va au restaurant. Number 5. Tu ne vas pas aimer le gâteau. Tu ne vas pas aimer le gâteau. Tu ne vas pas aimer le gâteau.